என்னோட வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஹார்ட்லி வெல்கம் டு மஞ்சு ஸ்மார்ட் ஒர்க். இப்போ தான் நீங்கள் முத என்னோடய சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்களா? முதல்ல போய் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லில் ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வின்டர்னாவே நம்மளுக்கு கோல்டு பிடிச்சிரும். அப்படி இருக்கிறது ஒரு இயற்கையான விஷயந்தான். அந்த கோல்டுக்கு எப்படி இயற்கையான முறையில் நம்ம மருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன். கற்பூரவள்ளி இது ஹைலி அரோமேட்டிக் பெரினியல் ஹெர்ப். இதுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னா, இது ஒரு ஆன்டிபாக்டீரியல், ஆன்டிவைரல் அண்ட் ஆன்டி ஃபங்கலாக யூஸ் ஆகுது. மெயினாக இது சளி, இருமல் இதுக்கான மெடிசனாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதிகமாக புகைப்பிடிக்கிறவங்களுக்கு உள்ள லங்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக நச்சுத்தன்மை கலந்துருக்கும். அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வாரத்தில் 2-3 ஜூஸ் எடுத்து குடித்தாங்கன்னா அவங்களோட லங்ஸ் கிளியர் ஆகும். அந்த அளவுக்கு லங்ஸை கிளியர் பண்ணுற ஒரு ஏஜெண்ட் இதில் அதிகமாக இருக்குது. இது ஒரு ஹெர்பல் மெடிசன். இது அதிகமாகவோ அடிக்கடியோ எடுத்துக்கூடாது. அளவாக தேவையான போது எடுத்துக்கோங்க. இருமல் வந்துட்டே இருக்குது, தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த கற்பூரவள்ளியை இந்த மாதிரி செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு உடனே ரிலீஃப் கிடைக்கும். வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம்.